Quella sera di novembre quando entré nella salata pranzo della villa di mio figlio, a Firenze il profumo del rag alla bolognese, che cuoceva lentamente mi riempì di una nostalgia dolce amara, riportando mia quando Luis era bambino, e aspettava, ansioso che io finissi di preparar la cena nella nostra piccola cucina di via dei Calzaioli. L'aperitif con la crema della sala Irano, illuminata, candelabri dorati, I bicchieri di cristallo riflettevano, la luce tremolante del candle e tutto sembrava perfetto, come una di quelle scene che si vedono nel riviste di decorazione. Mio figlio, Marco sedeva a capitavola con la sua giacca di cashmere grigio, I capelli accuratamente pettinati dentro quell'aria di successo che aveva costruito negli ultimi 15 anni da quando la sua azienda tecnologica era diventata una delle più importanti d'Italia. Accanto a lui, Valentina, mia nuora, con il suo vestito di seta nero che probabilmente costava più di quanto io spendessi in un anno intero, mi guardava con quegli occhi azzurri freddi come il marmo del statue di Michelangelo. Mi avvicinai alla tavola con la gamme tremante stringendo la mia borsa vecchia di pelmeroni contro il petto, sentendo il peso dei miei 72 anni in ogni passo che facevo sul pavimento di marmo lucido. Avevo passato l'intero pomeriggio a prepararmi per quella cena, scegliendo il mio vestito migliore, quello blu navy, che mio marito Sergio mi aveva regalo 20 anni prima, poco prima di morire. Avevo anche comprato una piccola torta alla pasticceria, spendendo quasi tutto quello che mi era rimasto della pensione di quel mese. Perché volevo contribuire in qualche modo, volevo sentirmi parte di quella famiglia che sembrava sempre più distante da me. Prima di poter dire qualcosa, prima ancora di poter augurare buonasera, Valentina si alzò di scatto dalla sedia, il viso perfettamente truccato contorto in un'espressione di disgusto, che cercava, a malapena di nasconder. Marco dimmi, che non hai davvero invitato tua madre stasera, con quella voce acuta e stridula che aveva quando era irritata, quella voce che faceva vibrare I bicchieri sul tavolo. Abbiamo degli ospiti importanti che arriveranno tra mezz'ora, gente che conta investitori della Svizzera che potrebbero finanziare il nostro nuovo progetto. Non possiamo averla qui, vestita casu con quell'aspetto. Sentai il sangue de flor dal mio viso, la mie mani cominciarono a tremor casu forte che quasi la sky cadir la borsa. Guardai mio figlio, cercando nei suoi occhi verdi gli stessi occhi di suo padre, un segno di sostegno, una parola in mia difesa, ma lui continuava a fissare il piatto, vudo davanti a sé, la mostella contrada, come se stesse combattendo una battaglia interna che io non potevo vedere. Mamma iniziò a dire, con voce bassa, e che stessera non è una buona serata capisci, avremmo dovuto parlarne prima. Forse potresti tornare un'altra volta, magari la prossima settimana quando non ci sono impegni. Le parole mi colpirono come pugni invisibili, uno dopo l'altro, facendomi mancare il respiro, ma Marco balbette, mi hai chiamato, tu questo pomeriggio, mi hai detto, di venire, mi hai detto, che volevi vedermi, che era Il silenzio che si fu casu, pesante che potevo sentire, il ticchettio dell'orologio, antico sella parite quello stesso, orologio che avevo comprato in un mercatino del Pulci quando Marco era piccolo, e che gli avevo regalato quando si era trasferito in quella villa. Valentina rise,
un suono aspro e metallico che, egio nella stanza, chiamarti, lui non ti ha chiamata, cara suocera. Sono stata, io a usare, il suo telefono, per dirti di venire, perch volevo, che tu capissi, una volta per tutte, quali e il posto, volevo che tu vedessi, con I tui, occhi quanto, sei fuori luogo, in questa casa, in questa vita che abbiamo, costruito, Marco finalmente, also lo sguardo, e quello che vidi, nei suoi, occhi mi speso, il cuore in mil pezzi, sarà vergogna, esti ma, che rabbia, una rabbia che sembrava, diretta verso di me, come se la mia semplice, presenza fosse n'offesa. Valentina ha ragione, mamma dis, alzandosi, lentamente, la voce che, si faceva, sempre più dura con ogni parola guarda, come se vestita, guarda qua, vestita, quel scarpe, consummate, questa è, una villa di lusso, io sono, un imprenditore, di, successo, e tu sembri, una mendicante, come pensi che, mi faccia, sentire quando, I mie sosietiva dono, come pensi che influenzi la mia reputazione, e poi quella frase, quella maledetta frase, che avrebbe, cambiato tutto, per sempre che avrebbe. Aperto una ferita che non si sarebbe mai poi chiusa completamente via mendicare, per la strade miserabile, grido con una voce che, non glievo, mai sentito prima, una voce piena di veleno, e disprezzo, almeno el di nessuno, ti conosce nessuno, se, mia madre, rimasi el di ferma, incapaz di muovermi, incapaz di respirare, mentre le lacrime cominciavano a scender lungo le mie guance. Nella mia mente passarono velocemente tutti I ricordi, tutte le notti insonni quando Marco era malato da bambino e io restavo, sveglia e controllia, sua febbre, tutti I doppi, turni che avevo, fatto come donna del polsi, per potergli pagare, l'università, tutte le voce avevo mangiato, solo pane e acqua per messi perch lui e vestiti nuovi per andar a scuola e non esser presso in giro dagli altri. Ricordai quando suo padre era morto, e io avevo venduto la nostra casa quella piccola casa di famiglia che amavo tanto, per dargli I saldi necessari ad avviare la sua prima azienda. Quella che poi lo avevo reso ricco avevo rinunciato, a tutto per lui avevo sacrificato, ogni sogno ogni speranza, persona e ora, mi trovavo, davanti a un, estraneo con, il voto, di mio figlio, che mi chiamava, miserabile, e mi diceva, di andarmin. La torta che tenevo, nella borsa sembrava, pisare una tonnellata, e improvvisamente, mi vergonai di quel gesto così semplice, di quella torta comprata con gli ultimi soldi, di quel tentativo disperato, di essere accetta, di essere amata. Valentina si avvicinò a me con un sorriso crudele sul volto, perfettamente truccato. I tocchi alta che battevano sul marmo, come un tamburo, che annunciava la mia sconfitta. Hai capito ora, cara suocera? Hai capito che qui non si se poi spazio per te. Marco ha una nuova famiglia ora, una famiglia che esse come comportarsi, che esse come vestirsi, che esse stare al suo livello. Te sei solo, un peso un ricordo imbarazzante, di en passato, che lui vuol, dimenticare le mie gam, finalmente si mosero, acca se nan. Sapevo bene dove stessi andando, sapevo solo che dovevo uscire di quella casa prima di crollare, completamente. Cominciai a camminare verso la porta ogni passo in agonia, sentendo I loro sguardi sulla mia scena come bruciature. Prima che uscissi, Marco a Gaians, ancora una cosa la peril. Che mi avrebbero, perseguitato per settimane, e non tornare. Mamma non chiamare. Non venire senza essere invitata, quando avrò bisogno di te, sarò io a cercarti,
fino ad allora, resta nel piccolo, mondo e los giaci, vivere nel nostro. Usci nella, not fredda di novembra, l'aria gelida, mi colpec il viso, bagnato di lacrim, e cammini senza, meta per la strade, di Firenze, quella città, che amavo, tanto ma che ora mi sembrava, hostel e fredda come il cuore di mio figlio, passai, davanti alle vetrine, illuminate dei negozi, di lusso in, via Nabune, vedendo il mio, riflesso, nei vetri, una donna, anziana con, vestiti, vecchi, e occhi, pieni di dolore, e per un momento, quasi mi convinsi, che forse avevano ragione, forse ero davvero, una miserabile che non meritava di stare in quella bella villa con quelle belle persone. Ma poi qualcosa dentro di me, si speso, non nel senso della disperazione, ma nel senso della liberazione, mentre camminavo lungo, l'arno guardando, la luce della città rifles, nell'acqua scura del fume presi una decisione. Non sarei rimasta in silenzio, non avrei accettato quell'umiliazione, senza far nulla. Avevo vissuto, troppo lottato, troppo duramente, sacrificato troppo per permettere a chiunque, anche a mio figlio, di trattarmi in quel modo. Se volete sapere come continua questa storia, se volete scoprire cosa ho fatto dopo quella not terrible, allora lasciate un like su questo video e iscrivetemi nei commenti di quali città o paesi state guardando. La vostra presenza, qui è importante, per mi ogni like aiuta, questa storia a raggiungere, più persone, che forse stanno, vivendo qualcosa, di simile, wag, e hanno bisogno, di sapere, che non sono sol. Mi chiamo Elena Marchetti, ho 72 anni, e sono nata e cresciuta, nel quartiere, di San Frediano, a Firenze. In una famiglia povrama, onesta dove mio padre faceva il calzolaio, e mia madre lavorava come sarda. Conosco il significato del duro lavoro della dignità, nella povertà, del valore di un amor che non c'è nulla, in cambio, ho sposato Sergio quando avevo solo 19 anni, Luis aveva 21, ed era un meccanico con grandi sogni, e mani sempre sporche, di grasso ma un cuore grande come una casa. Abbiamo avuto Marco dopo 3 anni di matrimonio, e quando lo videro per la prima volta con quei riccioli neri e quegli occhi verdi brillanti direi a me stessa che avrebbe avuto una vita migliore della nostra, che non avrebbe mai conosciuto la fame o la vergogna di non poter comprare un libro per la scuola. Sergio morque quando Marco aveva 24 anni, un infarto improvviso mentre riparava, un auto cadatera senza nemmeno il tempo di chiamare aiuto. E io mi ritrovai vedova con un figlio brillante all'università ma senza un saldo per finire gli studi. Vendetti tutto, la casa, I mobili, anche l'anello di fidanzamento che Sergio mi aveva dato, quel piccolo anello con un diamante minuscolo che per noi valeva paio di tutti I gioielli del mondo. Con qua soldi, Marco fin l'università, e poi apric la sua prima azienda di software. All'inizio veniva sempre a trovarmi, mi portava fiori, mi abbracciava, mi diceva che tutto quello che aveva era grazie a me. Ma poi conobbe Valentina Ricci figlia di un industriale, Tessel di Milano, una donna bellissima, con una laurea in economia, e un'arroganza che si poteva togliere con un coltello. La prima volta che la incontrai, 5 anni fa, capii subito che mi odiava non per qualcosa che avevo fatto, ma semplicemente per quello che ero, una donna povera, poco istruita, con mahoni collos, dal troppo lavoro e vestiti comprati nei mercati rian. Alle scene di famiglia,
quando ancora mi invitavano, faceva commenti, sottili salmi, moniere a tovola, sol mio modo, di parlar con l'accento, toscano pronunciato, solfedo, che non sapevo, distinguer, un vino pregiato, do ono normale. Marco all'inizio, la difendeva, quando io timidamente provavo, a lamentarmi, dicendo che lei era solo sofisticata. Che io dovevo cercare, di adattarmi al loro stile, di vita. Con il tempo le visite si fecero, sempre più rare. Prima venivano una volta a settimana, poi una volta al mese, poi solo nelle occasioni speciali, e infine quasi mai. Io vivevo nel mio piccolo appartamento di 2 stanze in via del Lignolo, un quartiere operaio dove I muri erano sottili, e si sentivano I vicini, litigare la sera, dove la vernis, si staccava dal soffietto e l'umidità macchiava la parete di verdi. Sopravvivo con una pensione minima, facendo la spesa nei mercati, la sera quando I venditori abbassavano I prezzi, comprando vestiti, nei negozi degli usato, spegnendo il riscaldamento di inverno per risparmiare sulla bolletta. Avevo chiesto aiuto a Marco solo una volta, 6 mesi prima, quando mi si era rotto il frigorifero, e non avevo I soldi per comprare uno nuovo. Lui mi aveva mandato 300 euro con un messaggio freddo che diceva di non abituarmi a chiedere soldi che dovevo impara a gestire meglio la mia finanza. 300 euro quando lui guidava una Ferrari che costava più di 200.000 euro e viveva in una villa con 12 stanze. Dopo quella not terrible, dopo esser stata cacciata come un cane randagio dalla casa di mio figlio, torna nel mio appartamento con il cuore spezzato ma anche con una strana determinazione che cresceva dentro di me come una pianta che spunta attraverso il cemento. Non dormi quella notte, rimasi seduta sulla mia vecchia poltrona di velluto consumato, quella che avevo salvato quando avevo venduto la casa, guardando la luce della città attraverso la finestra e pensando a cosa fare. Il giorno dopo, martedì mattina mi vesti con cura, mettendo il mio secondo vestito migliore, quello grigio, che usavo per andare in chiesa, e presi, lato, bus fino allo studio legale dell'avvocato Bernardi in piazza della Repubblica. L'avvocato Bernardi era un uomo sulla sessantina con capelli bianchi e occhiali della Montatores. Essa che mi aveva attotto anni prima con alcun pratique quando era morto Sergio. Quando entrai nel suo ufficio pieno di libri polverosi e documenti accatastati ovunque, lui mi accolse con un sorriso gentile e mi offric un caffè. Signora Elena, mi disconquella, voce calma che avova, cosa posso fare per lei oggi? Gli raccontai tutto, ogni dettaglio di quella sera cercando di condro la lacrime che minacciavano di scender. Lui mi ascoltò in silenzio prendendo appunti su un blocco, gallo un window di tanto, in tanto con un'espressione sempre più seria sul viso. Quando finì rimes in silenzio per un lungo momento, tamburellando con la dita sulla scrivania, guardando fuori dalla finestra verso la piazza dove i turisti passeggiavano ignari tra la colonna antiche. Signora Elena, disse, finalmente, quello che suo figlio ha fatto immoralmente, reproval, ma legalmente, non è obbligato a vederla o a sostenerla. Finanziariamente, se lei ha una pensione, e se minima, tuttavia possiamo fare qualcosa di diverso. Possiamo render pubblica questa storia, possiamo far sapere alla società fiorentina, e ai suoi soci, e ai suoi clienti, che tipo di uomo è veramente l'idea mi colpic come un fulmine. Render pubblica la storia significava umiliare Marco, significava potenzialmente danneggiare
la sua reputazione, e la sua azienda. Per un momento esitai perché nonostante tutto era ancora mio figlio, quel bambino che avevo, e cresciuto con tanto amore. Ma poi ricadde la superò, quel vai a mendicare per la strade, miserabile e la rabbia tornò, e bruciarmi dentro come un fuoco che non si poteva spegner. Avvocato dissi con voce ferma, faccia quello che deve fare. Voglio che tutti sappiano la verità, voglio che la maschera di perfezione che indossano cada I rivali, quello che sono veramente. Nei giorni seguenti, l'avvocato Bernardi organizzò tutto con una precisione chirurgica, che mi lasciò imprimando una lettera formale a Marco, descrivendogli gli eventi di quella sera e dandogli l'opportunità di scusarsi pubblicamente e di provvedere, a me in modo adeguato. La risposta arrivò dopo 3 giorni nan die. Marco ma dal suo avvocato, un giovane arrogante, che scriveva che il suo cliente negava ogni adibito, e che ero libera di fare quello che volevo ma che mi consigliava di non diffamarlo pubblicamente o avrebbero intrapreso azioni legali contro di me. Quella risposta fu l'ula prima goccia. L'avvocato Bernardi Cantato, un giornalista del quotidiano locale La Nazione, un uomo di mezza età di nome Tommaso Ferretti, che era conosciuto per I suoi articoli d'inchiesta sulla società fiorentina. Tommaso venne a trovarmi a casa, portando con sé una fotografa giovane con I capelli corti e un sorriso gentile. E mi intervisto per facendomi domande di tagliate, chiedendomi di raccontare, non solo quella sera ma tutte, la mia vita tutti, I sacrifici che avevo fatto per Marco. Mi sentivo strana a parlar così tanto di me. Io che ero sempre stata una persona riservata ma sarà qualcosa di liberatorio nel raccontare la verità, nel non nasconder più il dolore. L'articolo usc la domenica seguente in prima pagina con una fotografia mia seduta nel mio piccolo appartamento secondo del poche cosce possedevo, e accanto una fotografia di Marco e Valentina a qualche evento mondano, sorridenti e elegante nei loro abiti costosi. Il titolo era semplice ma devastante dal sacrificio, il disprezzo, la storia di una madre dimenticata. L'articolo raccontava tutto in dettaglio, citando la parola esat che Marco mi aveva detto, descrivendo come avevo venduto la casa per farlo studiare, come vivevo in povertà mentre lui nuotava nell'uso. La reazione fu immediata e travolgente. Il giorno dopo, il mio telefono non smise di erano giornalisti da tutta Italia che volevano interviste. Erano persone che mi scrivevano sui social media per esprimere solidarietà. Erano sconosciuti che volevano mandar donazione. La storia divenne viral apparve su tutti I giornali nazionali, sui telegiornali, persino su alcuni siti internazionali. Marco Marchetti, l'imprenditore di successo, divenne improvvisamente Marco Marchetti, l'uomo che aveva cacciato sua madre anziana dalla propria casa chiamandola miserabile. I commenti sui social erano spatati. La gente scriveva che non avrebbero mai fatto affari con lui, che era un mostro senza cuore, che meritava di perdere tutto. Alcuni dei suoi soci cominciarono a prender la distanza, preoccupati per l'immagine della loro azienda. Gli investitori svizzeri che dovevano arrivare quella sera, quelli per cui ero stata cacciata, annullarono l'accordo dicendo che non volevano essere associati a qualcuno con così pochi valori familiari. La pressione pubblica divenne insostenibile per Marco e Valentina. Una settimana dopo l'uscita
dell'articolo, il mio campanello, suono alle nove, di sera quando, apri la porta, trovai Marco, sul piano rotolo, e quasi nan lo riconabi, aveva, gli occhi rossi, la barba nan risata, I vestiti stropicciati, l'aria di qualcuno, che nan dormiva, da giorni, mamma discon, voce rota, dobbiamo parlar. Lo feci entrare, acqua se agni, cellula del mio corpo, mir lava di spattergli, la porta in faccia, come lui aveva, fatto con me, lui si guardò, intorno nel piccolo appartamento, come se lo vedesse, per la prima volta davvero, notando I mobili vecchi la vernis scrostata, il tavolo traballante dove mangiavo, si sedette sul divano, consumato con la mahone tra I capelli, e per un lungo momento nessuno, di noi disse niente. Il silenzio era così spesso che, potevo sentire, il respiro pesante di, entrambi, il battito, accelerato del mio cuore, il ticchettio, dell'orologio, in cucina cosa hai fatto mamma? Cheese, infine la voce piena di rabbia, ma anche di, qualcosa che sembrava dolore. Hai distrutto la mia reputazione. Hai danneggiato la mia azienda. Hai fatto in modo che tutti mi guardino come un mostro. Lo sapevi, che ho perso, tre contratti, importanti, questa settimana. Lo sapevi che I miei, dipendenti mi, evitano, nei corridoi, che le persone, smettono di parlare, quando entro, in una stanza. Sentai la rabbia, salire dentro, di me come lava che eruda, Dio en volcano, cosa ho fatto io, resposi la voce che tremova, ma non di pura furia, io ho fatto quello che dovevo fare, Marco ho detto, la verità. Tutto quello che ho fatto è stato, racconta voi quello che è, successo quello sarà, racconta come hai trattata, come hai umiliata, davanti a tua moglie, come hai cacciata dalla tua casa, come se fossi spazzatura, tu mi hai chiamata miserabile, mi hai detto di andare, a mendicare per la strada, quelle sono le tue parole non la mia, se ora tutti sono che tipo di uomo, se è colpa tua non mia. Si also di scatto, cominciando, a camminare avanti e indietro per la piccola stanza, le mani che gestavano nervosamente, nell'aria, ma non capissi, non è casu semplice. Valentina quella sera, era stressata, aveva bevuto troppo vino, non era lei stessa, io sato, pression per via di quegli investitori, non pensavo a quello che dicevo. Non intendevo davvero quelcos, mi alzai anch'io anche se la mi gam tremavano, anche se sentivo, il peso dei miei, anni pio che mai. Non intendevi, gridai la voce che si spezzava? Non intendevi quando mi hai detto di, non tornare più? Non intendevi quando mi hai detto che, ero un peso, un ricordo imbarazzante? Marco io ho venduto, la mia casa per te. Ho lavorato fino a sfinirmi per darti un'istruzione. Ho rinunciato a tutto perché tu potessi avere una vita migliore, e tu mi hai repagata trattandomi come se fossi niente. Per la prima volta da quando era arrivato, lo vidi piangere. Non che lacrime, educate che si versano, ai funerali ma singhiasi profondi, che scuotevano tutto, il suo corpo. Le spelle che tremavano, le mani che si coprivano, il viso. Lo so, mamma, distraei singhiasi, lo so cosa hai fatto, per me, lo so e mi, vergogno ma non, so quando è successo, non so quando sono, diventato questa persona. Valentina lei casu, lei vuol sempre, di più, vuol sempre appare perfetta, io mi sono lasciato trascinare. Ho dimenticato chi ero. Ho dimenticato da dove venivo. E quella sera, quando ti ho vista di con quel vestito vecchio, con quella torta comprata dio, dove, ho provato vergogna, ma non di te, di me stesso avevo, vergogna di me stesso per aver, dimenticato quanto avevi sacrificato,
per essermi trasformato in qualcuno che valuta la persona in base ai loro vestiti eal loro conto in banca. Mi sedetti di nuovo improvvisamente a sosta, sentendo tutto il peso di quel sedimento di dolore cadermi addosso. Part di mi voleva correre da Luis, abbracciarlo come facevo quando era bambino, e aveva gli incubi, dergli che andava tutto bene, che lo perdonavo. Ma l'altra part, quella part più forte, che si era forgiata nel dolore e nell'umiliazione, sapeva che non era così semplice, che le paro non erano sufficienti, che le lacrime non consolavano quello che era. Cosa vuoi da me, Marco? Cheesy con, voci swenka, vuoi che ritiri tutto, che dica, ai giornali, che era uno scherzo, che ti faccia sembrare di nuovo il bravo ragazzo di sesso, vuoi che dimentichi, e faccia finta che niente sia successo. Lui si astugo la lacrime con il dorso della mano, lasciando sogno umidi sul viso. No mamma non ti chiedo di ritrattare niente, quello che hai detto e la verità io devo vivere con la conseguenza del me ac. Sono qui perch, hobby sono che tu sappia, che mi dispiace, non mi aspetto che tu mi perdoni oggi forse. Non mi perdona mai, e lo capira, ma voglio provare remediare, voglio che tu venga a vivere nella villa, nella suite per gli ospiti, che ha la sua entrata independente, il suo bagno, il suo bottino, voglio che tu non debba poi preoccuparti di soldi, di bollette, di frigoriferi rotti, voglio prendermi cura di te come avrei sempre dovuto fare. E Valentina, cheesy la voce dura, cosa dice di questo piano, per la prima volta da quando ci eravamo sposati 5 anni fa, ho detto a Valentina che se non era d'accordo poteva andarsene, ho detto che tu sei mia madre, che sei la persona più importante della mia vita, e che se lei non può rispettarti allora non ha posto nella mia vita. Ci siamo separati 2 giorni fa. La notizia mi colpec come un fulmine. Nonostante tutto quello che Valentina mi aveva fatto, nonostante la odiassi per come mi aveva trattato, non avevo mai voluto distruggere il matrimonio di mio figlio Marco, se sicuro e quello che vuoi. Lui annulentemente, con più convinzione di quanta ne avessi vista in lui negli ultimi anni, e l'unica cosa di cui sono sicuro in questo momento, mamma. Ho passato gli ultimi 5 anni cercando di essere quello che Valentina voleva che fossi, cercando di impressionare persone che non mi importano davvero, dimenticando la persone che contano davvero. Quella sera quando ti ho cacciata, quando ho visto la tua faccia, quella espressione di dolore e tradimento, qualcosa dentro di me si è spezzato. E poi quando uscito l'articolo, ho dovuto leggere, nero su bianco, quello che avevo, quello che patò, che avevo, questo me stesso completamente, rimanimo, seduti LDPR or parlando come non parlavamo, da anni. Forse come non avevamo mai parlato davvero. Lui mi racconto di come la pressione di dover sempre aver successo, di dover sempre essere il migliore, lo aveva consumato, mi racconto di come Valentina criticava tutto quello che faceva, se non era perfetto, di come si sentiva intrappolato in una vita che sembrava bella dall'esterno ma che dentro era vuota e fredda. Mi racconto di come in fondo aveva sempre saputo che stava sbagliando, ma era stato troppo orgoglioso, troppo imperito di ammettere che aveva bisogno di cambiare. E io gli raccontai di quelle notti in cui piangevo nel buio del mio piccolo appartamento,
Cidon domi dova vesi spogliato, se avessi amato troppo, o troppo poco, se avessi viziato quel bambino, che poi era diventato un uomo capace di tanta crudeltà, gli raccontai, di come ero sentita, invisible consolata, dalla sua vita, come se non fossi mai assistita, come se tutti qua sacrifici, non avessero mai avuto importanza. La strada verso la riconciliazione non fu facile ni veloce. Non andai a vivere nella villa subito, non perch, non volessi ma perch avevo bisogno di tempo, avevo bisogno di essere sicura, che quel cambiamento fosse real e non solo una reazione alla cattiva pubblicità. Marco recito, la mia decisione, e nei mesi che seguirono dimostro con la azione, non solo con la parole, che era cambiato davvero. Ven a trovarmi ogni domenica non nella sua Ferrari ma con una Fiat usata che aveva comprato, apposta vestito semplicemente, senza orologi, costosio giace, di marca, portava cibo, che aveva cucinato, lui stesso, ricette che, gli avevo, insegnato quando era bambino, e mangiavamo, insieme nel mio piccolo, appartamento parlando, di tutto e di niente. Mi racconto che aveva venduto la villa di Firenze, quella villa che era diventata un simbolo di tutto quello che andava storto nella sua vita, e aveva comprato una casa più modesta in campagna, nel colline del Chianti, con un giardino dove voleva piantare pomodori e basilico, come facevamo noi quando lui era piccolo. Aveva anche cambiato il modo in cui gestiva la sua azienda, dando più importanza all'equilibrio lavoro e vita privata, creando programmi di supporto per i dipendenti, con genitori anziani, diventando un sostenitore pubblico dei diritti degli anziani. L'ironia della situazione non gli sfugge, il fatto che la sua caduta pubblica lo avesse trasformato in un avvocato migliore del persone che prima ignorava o ricevetti una lettera di scusa di Valentina, o meglio della donna che era stata Valentina. Era lunga 4 pagine, scritta a mano con una calligrafia elegante e in essa ammetteva tutto ammetteva di essere stata crudele, di essere stata guidata dall'invidia e dell'insicurezza, di aver visto in me un ricordo scomodo della realtà che voleva dimenticare, che le veniva di una famiglia che era devota rica, solo risentimento e che aveva passato l'infanzia vergognandosi del suo origine. Non la risposi perch, non ero pronta e forse non lo sarei mai stata, ma conservai la lettera in un cassetto, come prova che anche la persona più dur possono avere momenti di verità. 6 mesi dopo quella terrible sera di novembre, accetti l'invito di Marco e andai a vivere nella sua nuova casa. Non nella suite degli ospiti come aveva proposto ma in una piccola dipendenza, che lui aveva fatto costruire nel giardino, una casetta di pietra con 2 stanze, una cucina e una terrazza, che guardava la vine e gli ulivi. Di finalmente trovai la pace che cercavo, circondata della bellezza della campagna toscana, con la libertà di aver il mio spazio, ma anche la certezza di non esser sola. Marco veniva a trovarmi ogni giorno, a volte portando ingredienti per cucinare insieme, altre volte semplicemente per sedersi sulla terrazza e guardare il tramonto. Ricominciamo a costurare lentamente quello che avevamo perso, non cercando di tornare a come eravamo prima perch quello era impossibile, ma creando qualcosa di nuovo. Più forte, perch era stato forgiato, nel dolore, e nella verite. Un anno dopo,
Marco Canob Chiara, una dottoressa, che lavorava in un ospedale pubblico di Siena. Una donna semplice, e gentile con la mahoni segnate dal lavoro e un sorriso, che illuminava la stanza. La prima volta che mi la presento, vidi nei suoi occhi il tipo di amor genuino, che cercavo per mio figlio non l'amor basato sol apparenza o sol successo, ma l'amor basato sol rispetto e sulla comprensione reciproca. Chiara mi tratto con la gentilezza che meritavo, fin dall'anzio chidandomi consigli su come cucinare certi piatti, ascoltando con interesse la storia della mia gioventù, facendomi sentire part della loro vita, in un modo che Valentina non aveva mai fatto, quando si sposarono, 2 anni dopo, in una cerimonia intima nella piccola chiesa del paese, con solo amici stretti e famiglia. Io ero ld in prima fila, piangendo, lacrime di gioia, indossando un vestito semplice ma bello che Chiara mi aveva attaccato a segliere. Durante il ricevimento, Marco fece un discorso che mi commosse fino al midollo. Parlo di come aveva perso se stesso e di come aveva ritrovato quello che contava davvero solo dopo aver quasi distrutto la cosa più preziosa che aveva, il suo rapporto con me. Ma parlo di come la vera ricchezza non si misura in euro ma in relazione autentiche, in momenti condivisi, in sacrifici fatti per amor. E alla fine, davanti a tutti gli ospiti, mi chiese pubblicamente scusa di nuovo, e io con le lacrime che scorrevano lungo le guance lo abbracciai forte confesso quando era bambino. Ora mentre scrivo questa storia dalla mia casetta nel Chianti, con il profumo del rosmarino che entra dalla finestra aperta, il suono del cicale che riempie l'aria calda di luglio, ho 75 anni e una sagazza che si guadagna solo attraverso il dolore. Marco ed io abbiamo un rapporto che, perportando la cicatrice di quello che è successo e poi onsto e profondo di quello che avevamo prima, Luis ha imparato che il successo significa poco se si perdono la persona che amiamo lungo la strada, e io ho imparato che avot l'amor significa anche aver il coraggio di dire la verità, anche quando quella verità è dolorosa e scomoda. La storia che usct sui giornali, quella che inizialmente sembrava destinata a distrugger tutto, alla fine è diventata la cosa che si ha salvati entrambi. Ha costretto Marco a guardare in faccia la persona che era diventato, e mi ha dato la forza di non accedere più di essere trattata come se non avessi valore. Oggi riceviamo ancora letter da tutta Italia, da figli che si sono riconciliati con I genitori dopo aver letto la nostra storia, da anziani che hanno trovato il coraggio di parlar dei maltrattamenti che subivano in silenzio, da famiglie che hanno capito quanto sia importante non dar per scontato l'amor e il sacrificio. Se state ascoltando questa storia fino a questo punto, e perch probabilmente riconoscete qualcosa di familiar in quello che ho raccontato. Forse siate un genitore che si sente dimenticato o non apprezzato dai propri figli. Forse siate un figlio che si rende conto di aver trascurato I propri genitori nella cosa verso il successo, o forse siate semplicemente qualcuno che crede nell'importanza della famiglia, del rispetto, della verità qualunque sia la vostra situazione. Voglio che sappiate questo, non è mai troppo tardi per cambiare, non è mai troppo tardi per dire la verità, non è mai troppo tardi per chiedere scusa o per
Perdonare le lesioni, più importante che ho imparato da tutta questa esperienza e che l'amore quello tra una madre e un figlio può sopravvivere anche a colpi più duri, ma solo se entram le parti sono disposte esser onest e riconoscere I propri errori e fare il lavoro difficile di ricostruzione. Non si tratta di dimenticare il dolore, perché il dolore fa parte della storia, ma di seguire di non lasciare che quel dolore definisca tutto quello che si. Marco porterà sempre con sé il peso di quello che mi ha fatto quella sera, e io porterò sempre con me la ferita di quel provo, crudele ma abbiamo scelto di non lasciare che queste cose si separino per sempre. Abbiamo scelto la difficile strada della riconciliazione, non perché fosse facile, ma perché l'amor che si legava era più forte della rabbia. Se una cosa che voglio che prendiate da questa storia, e questa la famiglia, non è perfetta, l'amor non è sempre dolce, e semplice, e la persone che amiamo possono ferirsi in modi che non avremmo mai immaginato, ma se verite se volontà di cambiare, se il coraggio di guardare I propri errori in faccia e dirmi, despias davvero allora se speranza, se sempre speranza. E ora mentre il sol comincia a tramontare dietro la colline toscane, tingendo il cielo di arancione e rosa, posso dire con onestà che sono in pace. Non è stata una strada facile, e ci sono giorni in cui il ricordo di quella sera torna a farmi male, ma oh mio figlio, di nuovo nella mia vita, e questo vale più di tut, la ville e la ferrar del mondo. Ho una nuora che mi tratta con rispetto e affetto, e la promessa di nipoti che cresceranno sapendo quanto è importante onorare e prendersi cura dei propri anziani. Ho una casetta che è mia, circondata dalla bellezza della natura, e non devo più preoccuparmi di frigoriferi, rati o bollette, non pagate, ma soprattutto ho la mia dignità di nuovo. Ho dimostrato a me stessa e al mondo che essere poveri non significa essere miserabili, che avere e vesti vecchi non significa non vi è valore, che ha sacrificato tutto marito, rispetto, non disprezzo. Prima di concludere, voglio ringraziarvi per aver ascoltato la mia storia fino alla fine. So che è stata lunga, so che ci sono stati momenti dolorosi, ma spero che abbiate trovato in queste parole qualcosa che risuona con la vostra esperienza, qualcosa che vi faccia sentire meno soli nel vostro battagli. Se questa storia vi ha toccato il cuore, se avete trovato qualcosa di prezioso in queste parole, chiedo di lasciare un like su questo video e di condividerlo con qualcuno che pensate possa aver bisogno di sentire questo messaggio. Scrivetemi nei commenti la vostra storia, ditemi se avete vissuto qualcosa di simile. Ditemi come avete affrontato situazioni difficili nel vostro famiglia. Non siete soli in questo. Ci sono milioni di persone là fuori che lottano con dinamiche familiari complicate, con figli che hanno dimenticato da dove vengono, con genitori che si sentono invisibili e dimenticati. Ma ogni storia ha il potenziale per un lieto fine, se siamo disposti a lottare per esso. Se siete genitori, continuate ad amare I vostri figli, anche quando è difficile, anche quando vi deludono, ma non dimenticate mai che meritate rispetto. Non abbiate paura di alzare la voce quando siete trattati male, non abbiate paura di dire la verità anche quando è scomoda. La vostra dignità vale più di qualsiasi cosa. Se siete figli, guardate I vostri genitori davvero, guardateli. Vidite la ra sul loro viso, la mani segnate dal lavoro gli occhi che portano
il peso, di tutti I sacrifici, che hanno fatto per voi, nan date per scontato, che saranno sempre ld, nan aspettate che sia troppo tardi per dire grazie, per dire mi dispiace, per dire ti amo, il successo il denaro, vengono e vanno, ma la famiglia, quando è nutrita, con amor, e rispetto, dura per sempre. Questo è tutto, quello che avevo, da con voi oggi. La mia storia, con tutta la sua imperfezione, con tutto il suo dolore ma anche con tutto, la sua speranza, spero che abbiate trovato in queste parole, in questo un po' di conforto, un po' di ispirazione, un po' di coraggio, per affrontare la vostra battaglia. Ricordate sempre che non importa quanto sia buia la notte, il sol sorge sempre di nuovo. Non importa quanto profonda sia la ferita, il tempo e l'amor possono guarire. E non importa quanto vi sentiate soli, se sempre qualcuno là fuori, che capies che ha vissuto qualcosa di simile, che è disposto ad ascoltar. Grazie ancora per il vostro tempo, per la vostra attenzione, per il vostro cuore, che possiate trovare la pace, che cercate, che possiate riconciliarvi con chi vi ha ferito, e che possiate sempre ricordare, che il vostro valore non è determinato da come gli altri vi trattano, ma da chi siete, veramente nel profondo, del vostro cuore. Un abbraccio forte a tutti voi, da Alina dalla Campagna Toscana, con tutto l'amor, e la saggezza, che 75 anni di vita, mi hanno dato.